the plant. We have one of those plants which is called maluach, which is actually salty in Hebrew. And you can lick the plant and you can feel the salt outside the plant. If you eat the plant, it's not salty. Only the salt will be on the outside. The salicornia, on the other hand, is salty inside because it is dealing with the excess of sodium, the salt, by putting it away in the vacuole. So as the more salt you give it, the more salty it will be, but it will still grow. Okay. Chúng ta nhận thấy là cái kiểu buổi sáng đúng không? Cái gì? Hả? What in these crops, as you can see in the high, it's growing really nice. In the low, it's growing. Ở đây là cái chỗ mà người ta làm thí nghiệm. Chúng ta thấy là cái biển ở bên kia nó ghi là high đúng không? Là cao đúng không? Thì bên đây có cái biển nó ghi là low và thấp. Thì người ta làm thí nghiệm gì? High low ở đây là chỉ về cái vấn đề gì? Nồng độ muối soi thì son ấy. Level of sound. It was a trick question. No, they are checking for nitrogen. It doesn't care if it's low or high salt. It will grow as beautifully in high salt as it will grow in low salt. It needs nitrogen in order to make the proteins that will help it pump the salt away. So it doesn't care about salt, it will care about nitrogen. So here they gave lots of nitrogen, so it's very happily growing. Here it doesn't have enough nitrogen, so it's not dealing very well with the salinity, with growing, with metabolic processes. So this is what they're checking here. And after they get the results, this is what this Center for Agricultural Research does. They do all the experiments and save the farmers the trouble. They give all the results to the farmers, so the farmers know exactly what's the best method to grow the salicornia, so they can make as much money as possible exporting it to Europe. Thì ở đây cái high low này nó không phải là nồng độ muối. Thì chúng ta thấy ở chỗ 2 thì cái cây nó phát triển nó rất là đẹp, nó bóng mượt, nó cao, tuy nhiên là kia nó rất là xấu xí. Tuy nhiên là cái nồng độ muối ở đâu thì cái cây nó sẽ phát triển đẹp thôi. Tại vì cái cây này nó không quan trọng là nồng độ muối. Nồng độ muối thấp thì nó phát triển nó ít muối ở trong. They're really tiny and they cost 50 shekel per one fruit. It's ridiculous. A big one, it's gonna cost you 90 shekel for one fruit. But Israeli people love pineapples, so they are willing to pay a lot of money for lousy pineapples. And me as a Brazilian, which I grew with pineapples this big and really, really sweet and really tasty, I laugh at the Israelis, but I've been in Israel for 25 years, so now I'm one of them. Anyway, take a look around you and tell me if you see a row that looks worse than the others. One of the trees that look worse. Worse. That doesn't look good. Which one of the rows doesn't look good? Mọi người đi xung quanh. Cái hàng nào xấu nhất ấy, hàng nào phát đi. Over there. Over there. What's the reason for that? We talked about it in class. They have thread. They have thread. The what? They have thread. The stress. Thread. It's a stress, but what kind of stress? Chết là bị căng thẳng. Okay, so we said that pineapples, for example, they have what's called self-phytotoxicity. It will produce secondary metabolites that are toxic for plants in order to deal with herbs, but it will accumulate in the soil to the point that if you want to plant pineapple again in the same soil, it will grow just like that last row over there, which is much smaller and the fruits are really lousy. And that row is the row that is using used soil. It's the second time that they are trying to plant pineapple. So this is the last one over there. The last one. There. Not there. There. Okay. So those things are quite new and this one is a little bit old. Yes. So they wanted to see how many times they succeeded planting pineapples using the same soil until they need to put a lot of money into getting new grow bags. And they saw that the second time already, the pineapples are not very good.
This means that they must change the grow bags every single season in order for the self-phytotoxins of the pineapple won't affect the next crops. Okay. Thì chúng ta học buổi sáng đúng không? Thì cây dứa mà càng lên cao nó phát triển nó càng chậm. Nếu mà chẳng hạn như chúng ta bỏ cái loài dứa này ra, chúng ta chuyển mùa vụ. Thì mùa vụ sau nếu mà đặt cái cây dứa con ở ngay cái chỗ đấy thì nó phát triển còn chậm hơn nữa. Thì cái này cũng tương tự như vậy, chúng ta nhìn thấy ở bên kia là cái cây nó rất là yếu, nó không có vẻ lớn được. Tại vì trước đó người ta đã trồng ở đó rồi. Còn tất cả những cái này là người ta trồng mới luôn. Thì bây giờ người ta đang làm cái thí nghiệm để xem là tầm bao nhiêu lần nữa người ta có thể trồng ở đó được ở cùng một vị trí. Tại vì sẽ đến một lúc nào đó mà đặt ở vị trí đó mà cây nó không lớn được nữa, nếu đấy là người ta sẽ phải thay đổi cái đất đó. Đó, thì đang làm cái thí nghiệm về cái vấn đề đó. Okay, let's do the Baby. Em quay video chụp ảnh. Quay video. Tí chụp mấy ảnh nhé. Người xung quanh này. Ok. Làm rất là càng. Okay, here you can see. Yeah. Okay. It's also, it will grow new plants also. So these new plants, these babies, you take, you put it in a new soil, and this will grow a new pineapple. But this big plant, it will only give one pineapple, and then that's it. You cut it and you throw it away. Coconut. Coconut. What is this? Palm. Okay. Palm. What fruit it will give? Fruit. Which fruit is this? Palm fruit. All kinds of palms. Which one is it? Is it a banana? No. No. Is it coconut? No. No. What is it? Palm. This is a date palm. You can see the baby dates already forming there. And this is an experiment trying to see two things. If they can deal with different levels of salinity, which they can, they grow beautifully in saline soils. But more importantly, they are trying to see if the dates can grow in a cold desert, which is this region here. We in the Negev are in a very high desert, which means that in the nights and in the winter, the temperature is really much colder than date palms need in order to give good fruit. Thì cây này ta biết đấy là cây gì rồi đúng không? Có. Thì chắc là nhiều farm cũng có cây này đúng không? Có không? Có đúng không? Thì ở đây thì người ta làm thí nghiệm, có hai cái loại thí nghiệm mà người ta làm. Thứ nhất là khả năng chịu mặn. Em tất cả cây trồng đây nó khả năng chịu mặn hay không? Thì chúng ta thấy là có, tại vì nó vẫn sống khỏe, rất là to. Và thứ hai là người ta trồng ở cái vùng ramat negev như thế này. Tại vì ở chỗ chúng ta thì khác với cả miền Nam thì rất là nóng. Nhưng mà chỗ chúng ta nóng ở cái chỗ nó rất là khô, tuy nhiên là mùa đông thì nó cực kỳ lạnh. Đó, thì người ta trồng ở cái thời tiết như thế này để xem là khả năng chống chịu của nó như thế nào trong cái việc là vừa khô và vừa lạnh. Okay, so this experiment, you could say that it was both a failure and a success. A failure because the answer to the question, can date palms be grown and give good fruit here in the cold desert? The answer was no, they cannot. The fruits are not good. By the end of summer, this is not as hot as date palms like. The dates, in order for them to be really tasty and expensive, so people will pay you as much as possible, they must have really high temperatures. The good places, like in the Eilat desert and in the Aravat desert or in the Dead Sea desert, the temperatures reach in summer up to 50 degrees in the shade. That's the kind of temperatures that the dates need in order for them to get dry and just the right amount of sugar. Those are the best dates in the world. But here, we thank God, don't get 50 degrees in the shade. We get 35, 40, but it gives really shitty dates. So what they developed here is a form where when the dates are a little bit bigger, when they're still yellow and not completely mature, they take them down and put them in artificial storage with 60 degrees and very dry weather. And then it turns into the good days.
So despite the region not being suitable, we have developed a way of making it work. That's a lot. As usual, you're Thì ở đây already cái thí used. nghiệm này thì chúng ta thấy là nó không thành công cho lắm. Vì cái thí nghiệm này nó chỉ thành công ở những cái nơi nó rất là khô hạn và cái nhiệt độ lên khoảng tầm 50 độ C ở trong bóng mát mà thôi. Tuy nhiên ở cái thời tiết ở Ramat của chúng ta thì cao nhất nó chỉ khoảng tầm 35 độ. Có khi nó có thể lên là 40 độ, tuy nhiên là lên 50 độ là không hề có. Và trong cái thời tiết mà nó không phù hợp để làm cho cái cây nó phát triển và cho cái trái nó ngọt nhất được. Đó, thì có thể nói là cái thí nghiệm mà chúng ta đặt ở cái vùng ramat negev ở trong cái cây này thì nó không thành công cho lắm. Người ta thì có thể trả rất nhiều tiền để mua những cái trái cây mà nó thật sự thành công mà chúng ta đã trồng ở các vùng Elat này hay là vùng biển Cheshire. Thì ở những nơi đó thì nhiệt độ nó rất là cao, mùa hè thì ở nơi đó người ta trồng thành công hơn và cái quả thì nó ngọt hơn và nó ngon hơn. Tuy nhiên ở đây thì nó không có chất lượng quả như thế. Okay, now turn your backs over there. Wave. What is it? Wave. Great, amazing. There's actually a very nice story that actually happened. Have you heard about Ben Gurion? Yes. Yes, who is Ben Gurion? Prime Minister, the first Prime Minister, and he was crazy, completely crazy. First of all, because he decided that the Jews should come here and fight millions of Arabs and they would succeed. So he was crazy, but thanks God he was crazy and he was right. The second reason why he was crazy was because he decided that he would build his house in the desert, in Sde-Boker, 30 minutes from here. And not only that he would live there, but also that all the important people from the world would come to his house and drink wine grown in the desert. Please translate it. Thì, chúng ta biết là ông Ben Gurion rồi đúng không? Chúng ta từng đi vào trường đại học có cái tên của ông đó. Thì không còn xa lạ thì chúng ta là ông tổng thống thủ tướng đầu tiên của Israel. Thì ông này rất là điên tại vì có nhiều ý tưởng rất là táo bạo. Thì ý tưởng đầu tiên là đánh đuổi tầm 5 triệu người dân Ả Rập ở đây để lấy cái vùng đất như thế này. Và thứ hai là cái ý tưởng của ông ấy là xây một cái nhà ở giữa cái vùng sa mạc như thế này. Và muốn là mời tất cả những người quan trọng ở trên thế giới đến đây và uống rượu vang ở cái chỗ cái nhà mà ông ấy trồng. Okay, so the agronomers of the time came to him and told him, "You're crazy. It's not possible to grow vines in the desert." And Ben Gurion told them, if the experts tell you that it's impossible, you change the experts. And that's exactly what he did. He went to new, young, full of creativity people that had just finished university and told them, find a way for us to grow vines and grapes in the desert, because when the politicians from the world come to my house in the desert, they will be drinking wine from grapes grown in the desert. And this is exactly what they did. They checked for the rootstock of grapes that could deal with very high salinity, with very high temperatures in the soil, and they found the ones that, interestingly enough, were already growing here, but they had really bad grapes. So they had vines growing here, but you could not make wine from this. But they cut the head and they use it as a rootstock, and they put delicate, flavorful varieties growing over it. And this is how, up to today, they grow one of the best wines in the world. Lots of different wineries grow their grapes here because the temperatures are very good. They have this cold shock in the winter, and that's exactly what the wines, the grapes, must have in order to give very good quality grapes. And here they checked exactly what was the type of variety that should be grown here, which is cold and high, but not as cold and high as you have in Mitzpe Ramon. Have you been to Mitzpe Ramon? Okay, it's 1 hour south from here, which is even higher and even worse weather. But they saw that red grapes grew much better there, and here they grow much better the white grapes. And all of the region, all of the farmers, they changed everything. The farmers here now, because of this research, are growing only white grapes, and the red grapes are grown only in the south, and they keep winning international contests on best wines everywhere.
Okay. Let's translate it, and I'm the shadow. Đây nói đến đâu ấy nhỉ? Vừa nãy bảo là ông ấy điên đúng không? Tại sao nữa nhỉ? Ông ấy mời thực tập sinh. Bình tĩnh. Ông ấy bảo là nếu mà chẳng hạn như là rồi có một ai đó mà đến chỉ trích ông ấy bảo là cái ý tưởng này không thể thực hiện được, không thể là trồng vườn nho ở giữa sa mạc được. Thì rất nhiều chuyên gia bảo thế. Ông bảo là nếu mà chuyên gia mà bảo thế thì nên là sa thải chuyên gia đó đi. Và bắt đầu là người ta bắt đầu đi tìm những cái thực tập sinh, những cái người mà vừa mới tốt nghiệp đại học hay những người có kinh nghiệm kiến thức về việc trồng nho. Và đó là tổng hợp tất cả ý kiến để xem là làm cách nào mà có thể trồng vườn nho ở giữa sa mạc. Thì cuối cùng thì người ta tìm được một cái giải pháp là người ta tìm được một cái loại cây nho dại. Nho dại là cái gốc của nó là có thể chịu được cái thời tiết và cái độ mặn ở cái sa mạc như thế này. Tuy nhiên là cái sản phẩm mà nó sản xuất ra thì nó rất là tệ, không thể uống được. Gần như nếu mà so sánh với loại rượu nho khác thì gần như là không có gì cả. Thì người ta thay đổi cách thức là người ta chỉ lấy cái gốc và cái rễ ở đó thôi, làm gốc ghép. Sau đó người ta ghép cái thân mà nó có nhiều cái loại quả mà nó đẹp hơn, nó ngon hơn, là có thể chế được rượu nho cho cái cây đó. Và cuối cùng là cái nó thành hiện thực. Chúng ta thấy là có những vườn nho mọc lên ở khắp các sa mạc ở Israel. Thì ở vùng này có một cái loại rượu nho khác nhau, thì ở tầm cách đây nhiều cây số thì lại có một cái vườn nho khác, và những cái loại rượu nho nó có những cái khẩu vị khác nhau. Bắt đầu người ta có những cái cuộc thi để xem là cái vườn nho nào người ta là có cái khẩu vị ngon nhất. Kiểu vậy. Đúng rồi đấy. Left by the end of the road, you have olives growing in different levels of salinity, and over there you have pomegranates that are growing with shading and without shading. And if you really want to, you can go there and come back. But mainly what this agricultural center does is research how to grow as many crops and develop crops that are capable of growing in desertic, in extreme weather and soil conditions, because unfortunately that's what we have in Israel mostly. But as also Ben Gurion would say, if we went through Egypt, we can also overcome this. And this is the state of mind that we have in most Israel. Because if you think that something is impossible and you won't do it, then you shouldn't be here. But that's what the agricultural center does, and that's what the Israeli people do. And I really, really hope that at least some part of it you got from this course. And that's it for now. I hope you enjoyed it, and see you. Good luck translation. Nói chung là cái trung tâm nghiên cứu này cũng như một số cái trung tâm nghiên cứu khác mà chúng ta thấy ở miền Bắc hay là miền Nam của Israel thì có cái nhiệm vụ là người ta sẽ tìm ra những cái giống cây mà chịu hạn được, chịu sa mạc được và chịu được cái độ mặn ở trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này mà vẫn có thể sinh trưởng và phát triển tốt, là khiến cho cái ngành nông nghiệp của người ta phát triển trong tương lai. Thì cái việc này chẳng hạn như cái ông thủ tướng ông bảo là kể cả mặc dù ông ấy không ở Israel hay là đi đến Ai Cập hay là đi đến bất cứ đâu ở châu Phi, ở trong bất cứ cái thời tiết nào thì ông ấy vẫn có thể khiến cho trồng được một số loại cây mà ông yêu thích. Đó thì đấy là một cái mindset của người ta, là người ta đi đến đâu người ta có thể làm, và người ta nghĩ là không cái gì là không thể. Đó. Ok, thế rồi. To the bus. To the bus.